omulaba ko president ngero bika bako makaya n'aba balonzi ba advisor tibamulaba ko mulaba ko president abandi ekyo sijja kikomentinga abalala oba tebamulaba oba bamulaba amount time yes. So mbebaza nti they spotted me out era ekyo bakikola because balabye gyenvudde nti I can be a proper representation of the creative sector, and I want to promise the creatives nti UNCC abamu gye tuyita National Theatre ge maka gaffe mujje tugabeeremu amatongole era tugenda kutegeka different occasions ezibeera nga zisooka ne zituleeta wamu. We were like this and that, but at this moment ffe tuliwo ba artists be bakutte enkasi ku board eyo tuliko chairman waffe ye Professor Okaka, is the vice chancellor, deputy wa Lira University. Those are, if you like rubbing shoulders with such people, they have mentored us, public speaking, whatever. So mulabo omuntu wacu namuwenyimirira mugamba yes, that is our girl from the creative sector. So era nebaza nnyo ne ba creatives, they have been a very good support, and they are still good supporters to me. Bampa amanyi abantu abasinga bagamba bo bazibu bakulembera, but they are such very nice people if you tend to understand them. Amayibo bokola n'abantu you know but again you should speak the language they understand. Bwoba oyogera n'omuntu oba oyogera okugera n'abaani yogera nga bo balina okukola ki okwogera. Being a leader doesn't mean that you are so much on top, you're just in the seat steering, but you are all in that thing together. So for the creatives mwena mwesende nakula butandisa okuyimba nakuba n'olimba lango olupayo twakaleeta naye teekateeka weteeketeeke toyimba lwakuba bayimba manya kyoyagala okubeera. Ekirala abayimbi tugamba copyright. If you don't respect your copyright, no one else will respect it. How do you respect it, your copyright? Yes, kati njogerera abayimbi ate kati gwe nkukutte ate ndi kumukutu wegutyo gwa CBS radio ya Ssaabasajja. Abayimbi nga tonnabagamba government tuwe copyright. Do you respect your copyright? This is an industry where you find an artist n'afulumya oluyimba n'alusulirawo ku TikTok n'alukolerawo linki oba mpulire nga tegenze kudu registering amala awulira sende nga ayimbye n'agamba banewuma mujja munyambe bawudde oluyimba lwange nga tolina wadde ekiraga nti ki ekirala fenna abanonsanga abayimbi nga bagamba UPS tetujagala. First and foremost before nga tonnagamba tutojagala ng'oyingidde industry manya ba stakeholders bo, know your regulators. Mu Uganda bw'oba oyingidde industry olina okuba nga omanyi UPRS. It is the only collecting society. Abantu abasinga bagiyita na association. That is why we always tell UPRS eyongeremu amaanyi to sensitize and create awareness about that institution. It is a collecting society. How? Omuyimbi bw'oyimba oluyimba lwo tosobola kusolooza CBS, nosolooza Simba, nosolooza Top, nosolooza wa. You don't have that mechanism. It is the collecting society which will collect for you. Ate eriemu mu Uganda ejo kitegeeza sende ne wotaba member, they will collect your money because you push your music on radios and social media. They will collect it and give it to other people. So who loses? Then wherever UPRS ina problem mujje mukiyingire tugiterereze munda naye abasinga ekirala. Our industry is transforming from being informal to formal. Bulira balanga ku radio nti bannange mujje wano waliwo kino, waliwo olukuŋŋaana bwe ruti. When you look at other sectors, ba lawyers balina abakuŋŋaanira, ba doctors balina Uganda Medical Association. Bw'otunulira buli omu mama gwogwawa sende bw'oba toli muwuma toli woliwa, who is going to give you a hand? Kireresi bw'ofunye problem mumala kufuna bizibu ne muga abawoma tebatuyambe naye nga toli member.
naye ng'omu be babeere ku social media babbi bakola jangu oyingira olabe bwe babba oluusi naawe okitegeera so ffenna twetaaga buli muntu ofune woogwa abantu balina fraternities gwe famire yo ginoonyerezaawa iyo gy'otegerera ebyo bakwatako. We don't have the mechanism okuba nti tutuuka ku buli sekinoomu. Bw'oyingira business otunda spare era wateekwa okubaayo waliwo ebibiina ebibakola ki ebibatwala n'omanya the processes and procedures regulations waawafuna waawatafuna osobola okubeerayo gwe n'omanya doga nti tosobola kukola bw'omu mu bulamu buno. So this goes to all the artists aba film abawa noonya banno we bali we mutuula ne mwogera ensonga zammwe toyogerera eyo nti bano era woololo yiriri so tunyiga gavumenti bakola amendment yaffe naye era amendment nga tebannagikola tufeeyo okumanya amateeka ago. Amendment ya corporate waliwo ebintu bingi nnyo bye twagala okukyusaamu. Waliwo ekintu kimu tukyalwanagana ne telecom companies. Sende ovudde eri oyingidde okuyimba. No struggling with it. Sometimes you might not be the composer. You buy a song. True. That is a cost implication. Then you do audio. That is also costs. Video. And then when it comes to promotion enaku zinengeri buli kimu mune kya sente femune femuli babe msama abikola mutafira because naye kati munaye kati ina sente batalikola so bw'omalawo oluyimba ne lufuuka hit. Between me and you telecom company ekozesa luyimba nga kola back tune nga si hit ekituufu emala kufuuka hit. Era kyanebo kyatwewunyisa mu parliament nga bagamba they are just helping us. Telecom, you're not helping us. If we wake up one day atira kuba abayimbi bano tebalina solida. If we wake up one day and say don't use our music, you know how much money they can lose. It's true. If you wake up one day and does with netuzigamba temukuba limba lwaffe n'olumu omuliro gutambula watali muziki so lwakuba nti ba artists tubulamu solida muyinza oga nti eno tokuba lwange omulala naga wamma lukube looking for small money. We shouldn't be myopic. We should look very far. Tusobola okufiirwa omwezi ogwo anti hiti ziweddeyo manyi lwaki baga tuzikube tusobola okufiirwa omwezi ogwo ziweddeyo tuyimba buyimba naso nkubire ne tutereeza obulamu bw'abantu bonna n'abaana abanajja enkya mu bulumi bwayiseemu ssente okukuba oluyimba olwo. Telecom company netwala 50%, gundi government netwala 50% ku ssente ezikolebwa ku 100. Telecom company betwala around 35 something. Aggregator ate bakulaga tebagala dealing direct n'abayimbi. Tukyanoonya ensonga lwaki aggregator wali wakati awo wakati waffe. Aggregator abeera mu 16 something. Ndowooza baali bamalayo ne bagala abayimbi tubeerabidde nabo katubateeke ne babawayo 1.8 kyetwagala okyusa. We need 60% bagabane ezidda ku 40 ebeere yaabo awo fiira kwagidde mu amendment. We need 60% bagabane ana bali abasatu. Government esawa kungamba nti kola back to etwala 50%. Olumu bagamba nti muli baavu muli ba big spenders naye be batuba ssente zaffe. You the people stealing artist money. Nze nayimba ennyimba zange ziri okwo. Sometimes ozisanga nga basikozanga kola back tune but I've never gotten any money. So abayimbi tuve mu kukyamuka. Let us come as a team. We get to know what we want and then act. If we don't do that, we won't build a foundation for the upcoming artists. It is us to do it. Phina wanna kazi wayingira ddyo okuyimba wayina emyaka emeka baka tinkulabira okyali everything. I'm surprised. Orane okuyimba ng'emyaka emeka Phina? Nawe kandabe natandika okuyimba nga ndi mu
omanya bakyala tetwogera myaka yakumbala oli myaye yakumbala munanja yakumanya nti kuba kati endabika gyolabikamu olinnya atandise yesterday okuyimba olimba amefin and I just understood myself otuvuze speed ate you have to look good. I'm representing a whole sector. Temusobola kubanga musindika namwe kifufu. I have to look good. Balabe image gye bandabiramu nti abo be ba artists. Even if I go to parliament they say yeah those are the artists. And when I stand up to speak I speak like an artist. Anti bali balinga abatatutegeera kati nga nina okugamba muziki guno kagusoke guwummule. I went, I studied, I did research. Yeah, we are now ready. Yeah, we are now ready. Tuli ready nyo. Wayiga ngofunye muzungu naye uno badde oluzungu lwoyine. Omuzungu nedda. Kati nekirala mu bulamu never stop learning. Buli lunaku tuyiga. Nze waliwo ebintu bingi byenjigidde on job. Mbiyize nnyo. Chovola basirekana. I use my ears more than the mouth. Oyogera bitono nino ulya bi. Mpulira nnyo Kati ne biyitamu nefulumya kitono. Chovola ombuuziza lwaki tobeera simanya kuki mu camera. I don't need to be in the camera at all time. Oyogera politician obola kwesimba ofi. City politician and I'm just an advocate for the creative sector. We need a transformed creative sector. Yes, but we are contributing like 3 point something on the national GDP. Chitegeza, we have the potential Bayambi sector, and I would like to tell the government something. Government, I would really like them to understand us. I'm very happy nti bagenze batutegeera. Yensonga lwaki batulese ne batuteeka ku board zino. You know when you are the board, you are at a strategic position of planning. So you are the governance level, corporate governance. Go mwogera wali kino kibiri bwekiti. Kino kikola bwekiti, then management implements. Tuli basanyufu nnyo. At this moment, at least we can sit down and plan for the creative sector. Why twagala nnyo ministry era tukyajagala because the creative sector is very very broad. It has 9 domains. Wesanga nti lute tumanyi boards zibadde zitya, but this moment twagala tubeere nga we can drive. We need the government to consider the creative sector national budget. The policymakers in Sungarachi, we're rubbing shoulders with them. We need the creative sector to be on the national budget because creative sector a later cent it has a contribution economically, both indirect and direct. But tunuulya telecom companies zebawa ebirabo nti zesinza osasula omusolo, they use music, they use film. When you look at the breweries zebawa ebirabo nti basasudde nnyo omusolo, they use music, they use entertainment. So we are big contributors to the national GDP. So we need consideration tulekerawo okubeera mu unfunded priorities. Unfunded priorities ozimanyi ebyo bitali makulu biba birina amakulu naye nga tebabiwadde. Ate oyinza okwewala noga nti nze ndi mu budget nobeera unfunded priority myaka na minaku nga tolimu gwe tewaba nnyo enguudo zebateekamu nga nobatudde mu budget naye nga tewali sente oba sitegedde. So we need to be the funded priorities. Why? Buli lwolagajjalira entertainment sector, it is a sector which is comprised of influencers. We influence the behavior. When it comes to behaviors, we are good influencers, 90%. The entertainment sector. Kati gwe watofudde yo sector kujiwa incubators to train the upcoming artists, to mold them into good artists who can sing
good information bwoba tofuddeeyo sector kugiwa mirimu because when it comes to communication entertainment is the most effective and quickest means of communication. Why should you keep whatever yes muteke mpapula mukolechi but you should use artists effectively. So abantu webali balina amanya you make them goodwill ambassadors, you pay them. Abantu banja balina brands zaabwe nga you can okabamu mugamba nti bali oba balichi but use those ones who are good mubatike ku retainer omuntu omubuvunanyizibwa nga tasobola kutaaya ya kuyimba bitali buli mwezi alina akasente kajja okufuna ngera asobola okwogera let them influence positively with your empowerment. Motivational speaker. Yes, their budgets, minor budgets as a PR, public relations. You give them to the creative sector. They are good at influencing and communicating. Uma mulonda ddi? Lwaki otukira ku uma tulonda ddi? Yanti obukulembeze bukyusibwa buli ddi obwa uma. Right now, ekigenda maaso ku uma, the board era ndowooza abanesimbawo banajja omanyi tosobola kukola management nga togose governance level when it comes to the boards board yebeera strategic planner yebeera think tank. So before we go into the nitty-gritties of who is the president, who is what, we need a board. So board yeyo bajja kulangirira gye bujja abali interested to be part of the governance and plan for the association ngabalaga interest okuddiza obuvunanyizibwa ng'oddamu obuvunanyizibwa bwaki no for the secretary general kati ebyo bifo tumaze okumentoringa abaana they will come and bavuganya kati ate ffe tudde eri ku higher level of planning okisegeera abaana bangi actually Uganda Musicians Association we have mentored tulaba abaana ne tumanya nti ono ajja kuba alina interest more leadership. For example, when it comes to entrepreneurship, you should always look at succession. And you go trainees okubeera nga gwe. Yes, I'm very happy. I benchmarked na njagala nnyo sinaba kufuna gwenjira bwenti nti mu mazina but mu leadership I've mentored a girl. We found her in Mbale nga tugenze for capacity building. She's the chairperson of the Mbale cluster, you know whom I did nationally established, and she's called Jovial Anisha namusanga ndoza gayagala nnyo kubanga nzi so ne mukwata ku mukono. She's very good. She's like my PA naye ate njagala abele elevated to that, from that level to another one. Currently I'm very happy she was able to stand and speak and be firm as a good female leader. Esaweno, she has been appointed and elected as a board member at the UPRS. So Robert Kati have mentored ngenda nkola yes then ebirala katugenda kuba tujja kulangirira what to do and what next. Otherwise the association is there where to remind there is freedom of association. Omuntu agenda wawulirira emirembe naye ndi musanyufu nti waliwo kasaga akali awo emabega engeri gye bagamba nakugambe tuddayo eri emabega manya kyoyagala nze tebamba misa naawe mukamera tuwabeeranga munnyo. I'm not a person asobola okugenda awantu ng'ompitidde ssente wabawo ekizibu. If you call me for money kadde mukatono tosobola genda wano wakwitidde ssente nti ompitidde ssente jangu tutye ssente mangu wabawo problem. Toli muntu wa diru nnyo oyagala nnyo ebintu emitende emituufu tebambugumya ekintu ekyo kyokugenda buli lwogendanga mu kintu anti nkugamba buli lwobanga ogenda tewali atayagala ssente naye buli lwogendanga mu kintu sooka ogire plan. Ffena twagala ssente naye omuntu kasitanga akuyita ssente jangu tuliyo wano ssente speed ojja kulaba gye binaggwera. Nze ndi musanyufu essaawa eno nti abantu bakomyewo nkipa toyina ntalo zonna abazima kuwaka abantu bakomawo mpona ne bagamba bannange this West Home is best olweyo olukadde lwe lumanya ensonda. Omanye ffe as uma twateekawo system tetulina sente ze tugaba naye ng'omuyimbi association eriwo kutereereza
oluguudo lwoyita because money is not sustainable. No one can give you enough money. Kati omuntu ffe nga bw'abeera registered ewaffe obeera ne opportunities nyingi. Mentorship tujikuwa byowulira njogera mentorship ebaawo then bwofuna legal problems we have partnership with the Foundation of Human Rights Initiative baloya we bali era mubwalabya abantu betubaddeko guno wamulaba Serena Bata gundi we yali amutwala ne naye Uma yachiyingiramu ne basokana bakana era mweyingiza mbine tulogamu ne we protect our members era we protected her ne tulaga ekituufu ekiriwo baleyo ne bagamba kino wesi okukakkana nga bagaye kale tutulete so obeera protected teri kubeera kinyuma nga kukola ng'oli protected kyekyo kyenkugamba nti noonya family yo weeri your family nga tonnaba kugamba nti sende kino lwaki okikoze emala kujja mu kizibu negamba asende kino tokikola ki tochidam. So that is how Uma is. Ebino nti bandi bazze n'abalinga batukubeeyo bayite ne mabega ne banona zi recommendation letters welcome everyone. Era ne bajanze ndi musanyufu nti abayimbi bategedde kiki ekitegeeza okubeera association teriwo kugaba sente eriwo kuyamanga family association kye kintu nti mwenna mulowooza kye kimu muzze wamu mweyambe. So that is it. Otherwise nze nga Phina, apart from being a leader, apart from being the vice chairperson, natandikawo initiative eyo erinnya lyayo ye Friends of Phina Masannyalaze initiative. Joberanga tolumbine byo kuyiriba. At Friends of Church nakugambye nti retire nonye engeri gyo transforming mu kintu naye era nga kikyali mu line yo gyo feelinga. Nti Friends of Phina Masannyalaze initiative is an edutainment initiative. Our vision is edutainment for mindset change towards the sustainable development goals. Ebintu ebya bulijjo, health, climate change, security, poverty, kati chotulia nti enyimba zetukola kye tuyita edutainment. We lobby ku international organizations, NGOs following their mandates and missions. Nti no organization ekola ku climate change. Then we say amaisa weno kati trend yeyo. You look for the trends, not only a government. Where is the focus of the government? No manya nti kino poverty. Then you come up with edutainment skits enyimbe nonji. Then you go on the pitch. You stand and say I am Phina Masannyalaze, the director of this. You know, to in a problem ti organization communication is very I won't say it's very poor, but by no choose according to the trend. When you look at the statistics, tuinanga 70% youths. Omayibu babango oyogera. Obesinganga nyoku statistics. Ebibalo bigamba ki. Kati saa no bwotunuulira. Waliwo ekintu nyiza okuwaayo ekigezo kikoli. Because I will do it. Saa no bwotunuulira statistics zigamba 70%. Abasajja balina mental illness. But then projects say this thing is women empowerment. Where are the men empowerment? Where is the boy child? That is also project. Kati kyova kugamba nti you have to sit down and do market research. Kiki trending. Kati emyaka gyendimu tegikyayimba nnyo bichi. I'm giving back to the community because they supported me. But how do I give back to the community? Through what I know. That is edutainment. So I'm working with the organizations under their missions and mandates to promote it to the public. Chisobolo bayamba for a sustainable life.